హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ విత్ ది కూల్ థాట్స్. ఈరోజు మనం చూడబోతున్న వీడియో గుంత పొంగనాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇందుకు ముందుగా కావాల్సినవి దోస బ్యాటర్, చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీస్. చాప్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీస్, ఆనియన్స్ని దోస బ్యాటర్లో వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పొంగనాలు ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మనం ఇందాక మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న దోస బ్యాటర్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. పొంగనాల్ని సన్న మంట మీద ప్లేట్ పెట్టుకొని ఉడకనివ్వాలి ఒక 2 మినిట్స్ పాటు. రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. గుంత పొంగనాలు రెడీ. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel with the cool thoughts. Thanks for watching.